vanity of vanities, all is vanity, says Solomon in the Old Testament. If the confession of being vainglorious itself is a vanity, then who is free of vanity? Welcome to English cocktail, which is also a vanity, but it may be of some use for some, I presume. So today, let us dissect the theory of Rasa. Now the word Rasa, with a particular halo, has been there from the time of the Vedas, because even in Vedas there are references to Rasa. However, from an aesthetic point of view, or from a theoretical point of view, you will find for the first time used in the Natya Shastra written by Bharata. So this Bharata, popularly known as Sage Bharata or Bharata Muni, lived sometime between 500 BCE and 500 CE, because his language proves that he came after Panini and other early grammarians, and the writings or the texts that came after the 5th century shows reverence to this Bharata. So he lived sometime between these two. Perhaps he lived sometime between that particular millennia, 500 BCE to 500 CE. Anyway, let us come to the Natya Shastra. In the 6th chapter of Natya Shastra, he defines the Rasa Sutra, or he provides us with the Rasa Sutra, or the way of the making of Rasa. So there he states in a very simple line, Vibhava Anubhava Vibhijari Samyogad Rasa Nishpati. So that's all. By Bharata, it's a very cryptic statement which gave way to a lot of discussions, controversies in later years. But it has the basis, it provided the bedrock for the foundation of the theory of Rasa, as well as the theory of ancient Indian aesthetics itself, or what we call Sanskrit critical theory. Right. Then, Vibhava, Anubhava, Vibhijari, Samyogat, Rasa Nishpati. So there are three elements: Vibhava, Anubhava, and Vibhijari. Bhava, or simply we call it Vibhijari sometimes. Okay. Now, Vibhava is the objective condition that gives the basis for the creation of an emotion, or the rasa, or what we call art emotion. Rasa is not emotion, personal emotion, it is art emotion. And then comes Anubhava and Vibhijari Bhava. But before moving into that, let us analyze the Vibhava. Vibhavas are also divided into two, Alambana Vibhava and Uddipana Vibhava. So remember, Vibhava, Anubhava, Vibhijari Bhava. Vibhava is divided into two. One is Alambana Vibhava and another one is Uddipana Vibhava. Alambana Vibhavas are none other than characters who are the basis for the rasa, the characters. And number two is Uddipana Vibhava. Uddipana Vibhava is those circumstances that give an additional support that triggers that particular emotion. For example, in Abhijnana Shakuntalam by our Kalidasa, you will find the beautiful meeting of Shakuntala and Dushyanta in the premises of the ashram of Kanva, with a beautiful backdrop, the evening wind, the buzzing of the bees, the beautiful jasmine flowers, all these which are appropriate, and of course the loneliness, only two of them are there, nobody else is there. So all these kind of atmosphere that provides an impetus to the emotion, or that particular art emotion, rasa is called, or are called the Uddipana Vibhava. And the second one, okay, first Vibhavas are over.
Now the second one is Anubhava. Anubhava is bodily expressions. Anubhava, like she turns shy, she blushes because of the presence of the king, of the young man, and he looks stunningly onto her face, admiring her beauty. So all these things, this is kind of bodily expressions, facial expressions are Anubhava. And the third one is the Vibhijari Bhava. Vibhijari Bhavas are diverse forms of the basic emotion, or diverse emotional forms of the basic emotion. Like when Dushanta is late, Shakuntala may sometimes imagine that he had met an accident. Some wild animal might have attacked him, and she feels fear. So that is actually based on Shrungara, or her love for Dushyanta. So, but externally it appears as a fear. Sometimes she becomes jealous when she thinks that Dushyanta might have met with another beautiful maiden, and they might be chatting, etc. So all these kind of emotions are outwardly emotions which are based on one basic emotion. These expressions, outwardly expressions, are called Vyabhijari Bhavas. And that much there is no confusion among the Indian theoreticians from the old centuries, but the confusion, the controversies all came from two words. One is Samyoga, another one is Rasa Nishpati. Anyway, before unraveling the ideas of Nishpati and Samyoga, we need to know certain basic ideas about human psychology, at least from Indian point of view, to understand rasa properly. Now, there are, according to Bharata and those early critics, there are 8 basic emotional states in our mind. There are 8. One is Reti, basic emotional states, or elements of emotional states. They are Reti, love of the sexes, you may call it Reti. Hasa is there. Hasa is laughter. Then there is Krodha, anger. Then Veera, heroic. Rather, heroism, not heroic, please. It was my mistake, not heroic, heroism. Heroic is the appropriate rasa. I will come to that. But after heroism comes bhaya. Bhaya, I think you know what is bhaya. It's fear. After bhaya, then there is jugupsa or disgust or something. Don't like to look at that particular thing again. That is disgust. Then Vismaya is there. Vismaya is wonder. And finally, these are the 8 according to Bharata and all. Later, critics included 3 or 4 more rasas. Bhakti is one among them. Shanta is another one. Okay, later critics added a bit more. However, the most strong and acceptable authority who came later was Abhinava Gupta. He also included 1 more. So total we can have today. There are 9 basic sthayi bhava. The last one is Shama. Shama is something of a serenity. You can call calm. That is the last sthayi bhava, which was added later, of course. So according to Bharata, the first 8 are the sthayi bhavas. So I think you got those sthayi bhavas: love, laughter, anger, heroism, fear, wonder, disgust, and the last one, the later addition was serenity. And these are the basic emotions that we do have in our mind. And in our personal life, on various occasions, these emotions are triggered, and we are motivated by these emotions. Now, when we see an art form, when we watch a drama or a cinema, or when we read a book, there an appropriate kind of emotions, or rather feelings, evolve. They
rise. But these feelings are not personal, these are from that particular art work. And these emotions, or rather these art emotions, or what we call rasa, are also 9. If there are 9 sthayi bhavas, there are 9 rasa that we experience, that we feel while going through the various works of literature or theatrical performances, etc. And what are these rasas? For the sthayi bhava of rati, we have shrinkara rasa, and for hasa we have hasya, for krodha we have karuna. Karuna is pathetic, and for veera, the heroism, we have raudra. Raudra is furious. Then for bhaya, fear, there is bhayanaka, the terrible. Then jugupsa, as I told you, ominous, or rather disgust. The appropriate rasa is the ominous one, odious one, and is called bibhatsa. And vismaya has a corresponding adbhuta as the rasa. Finally, for shama, there is the shanta rasa, or the tranquil. So sankara is the erotic, hasya is the comic, karuna is the pathetic, raudra is the furious, bhayanaka is the terrible, bibhatsa is the odious, adbhuta is the marvelous, and shanta is the tranquil. So these are the 9 rasas or art emotions which are triggered by artistic performances or artistic works of literature, a poem or a novel. Now that much for the basic necessary elements. Now every experience of art is actually an experience that triggers those 9 basic sthayi bhavas. But these sthayi bhavas, they will touch, not actually trigger, they touch our sthayi bhavas, and these sthayi bhavas in their turn creates a kind of artistic emotion called, or art emotion called rasa. So if we see a love scene on screen, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഉദാഹരണം എടുക്കാം, പഴയ ഉദാഹരണം ശകുന്തളയുടെയും ദുഷ്യന്തൻ്റെയും ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ദുഷ്യന്തനും ശകുന്തളയും അവർ പരസ്പരം നോക്കുന്നു, കാംക്ഷിക്കുന്നു, കടാക്ഷിക്കുന്നു, പ്രണയിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ശകുന്തളയോട് പ്രേമം തോന്നില്ല, അത് പേഴ്സണലാവും, അത് സ്ഥായി ഭാവയാവും. അതേസമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ തരളിതമായ ഒരു പ്രേമാർദ്രമായ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കഥാപാത്രം അവിടെ മരിക്കുമ്പോൾ അഭിമന്യുവിനെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇട്ട് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കൗരവ സേനാനികളെല്ലാം കൂടെ വളഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കരുണരസമാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ല നമ്മളവിടെ പോയി വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് കരയുന്നില്ല, അയ്യോ അഭിമന്യു അത്തുപോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയില്ല. കരയുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കരച്ചിൽ വരും, നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. There is a distance between the reader or the enjoyer and the art and what you call these emotions. അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് രസ. ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ ചർവണ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചമൽക്കാര വിദ്യയാണ്. ബിക്കോസ് നോവെയർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എനിവെയർ യു കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ദീസ് രസാസ്. These happen only when there are the 3 sthayi bhavas. അതിനെക്കുറിച്ച് there are controversies because Bharata did not give any particular definition, explanation for his Rasa Sutra or the maxim vibhava anubhava vibhijari samyoga അത് രസനിഷ്പത്തി. അത് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ആൾക്കാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മമ്മട, ഭട്ടലൊല്ലട, ഭട്ടതോല, ഇങ്ങനെ ശംകുക, ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിനെ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് had some kind of fault in them. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ പിന്നീട് വേറെ ആൾക്കാർ തിരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. And finally came the person called Anandavardhana, and just before him there was his teacher Bhattatoda, and these two Abhinavagupta, sorry, not Anandavardhana, I just misplaced the name. So in the 10th century, finally in the 10th century came Abhinavagupta, and Abhinavagupta
and his teacher Bhatta Toda, and their combined effort, rather Bhatta Toda wrote his text, and Abhinavagupta improvised it, and you can find in Abhinavagupta a kind of a stature of a critic who remains intact till today, up to date. So that is about Rasa, and according to Abhinavagupta, Bhattatoda, etc., an artistic performance or a work of art, a poem, when you read it, the emotions that are contained in the text, or rather it is not actually, you cannot dissect the text and bring out the emotions, but the emotions or emotional elements that are contained in the text will touch our sthayi bhavas, and in response to this touch, these rasas are evolved. ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം, സംയോഗാത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. So what is this samyoga, or the union, or the conjunction of these three elements, vibhava, anubhava, vibhajari? ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് രസം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അതൊരു വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മാത്രമാണോ? അത് മാത്രമല്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോൺട്രവേഴ്സി. According to the peripheral interpretation, it is of course the three elements, the three bhavas, vibhava, anubhava, vibhajari bhava, അവ കൂടി ചേരുന്നു രസം ഉണ്ടാകും. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇവ തന്നെ കൂടി ചേർന്ന രസം ഉണ്ടാവുക ഇല്ല. there should be a union with the mind of the spectator, കാണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരൻ്റെ ഹൃദയവുമായിട്ട് ഇതിനൊരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാവണം. ഇനി ആ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥായി ഭാവമാണ്. So isn't it the complete union between the three bhavas, or the art form and the sthayi bhavas, which creates in the union of these three, no, actually these four things, vibhava, anubhava, vibhajari bhava, and the sthayi bhavas of the spectator or the reader, there comes the rasa, which is absolutely universal and impersonal. And that is the reason why, even if you find you see a tragedy which is really handkerchief talking, കരച്ചിലായിരിക്കും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ട്രാജഡികൾ, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പിന്നെയും കാണും. It is because the emotion is universal, it is purely artistic, it is beyond our personal kind of a level. അപ്പോൾ ഇതിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, ഈ രണ്ടിനും ഇടയിലാണ്. യഥാർത്ഥമാണോ? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്യുവർ റിയാലിറ്റി, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്യുവർ ഐഡിയ. സംവെയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ you are engaging in a lot of activity, psychological activity, and as a result of which there comes there happens the rasa. ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവണം. വിഭാവം, അനുഭാവം, വ്യഭിചാരി ഭാവം, ഇവ മൂന്നും ഉണ്ടാവുകയും വേണം. ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കതിനോട് സംവദിക്കാനും കഴിയണം. You should be able to respond to that. You should have the sensitive mind. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പുരാതന ഈ ഇന്ത്യൻ ഈസറ്റിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നു, the ideal audience, the target is the സഹൃദയ, a person with the sympathy. സഹൃദയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണസ്യർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് സഹൃദയം എന്ന് പറയാം. എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് എ ബേസിക് ടേസ്റ്റ് പ്ലസ് ട്രെയിനിങ്, രണ്ടും വേണം. നല്ലപോലെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടി, അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല അറിവും ഉണ്ടാവണം, നോളജ് ഉണ്ടാവണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യത്തേക്കുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ആളാണ് ഒരു സഹൃദയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇതുണ്ടാകുക. അതാണ് രസാനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. Now I think the things are clear to you. So what I share you is a nutshell idea of the theory of rasa. അതിനകത്ത് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. There are different people who interpreted the rasa in different ways. അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ചില ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. If you go into വ്യഭിചാരി ഭാവ, there are 33. അപ്പോൾ ഇമാതിരിയുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ചില ടേംസുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയല്ല ഇത്. So it is practically impossible. So if you want such kind of detailed class, and if you are competing for competitive examinations like NET or SET, you can join online classes, and just contact the number given below.
and we will have detailed discussions and classes and even tests on the basis of those topics. Anyway, so I think the Rasa theory is clear to you. At least basically the things are clear to you, and if so, please like, share and subscribe. See you later with another video. Bye bye. Until then, bye bye.